நண்பர்களே, வெல்கம் 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 வெல்கம். ஏன்டா கண்ணில் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு. இந்த தூசி போறப்ப அடிச்சதுதான் ரொம்ப நீலோத்தி நீலோத்தி நினப்புல லாங்குறேன் லாங்குறேன் நல்லாத்தி. ப்ரோ மொபைல்ல நினைச்சா போடலாம் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, இதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு பிளாட்டோ பிபி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் மெசேஜே பண்ணி விட்றேன். நான் பிளாட்டோ பிபி வந்து நான் இன்னும் செக் பண்ணல ப்ரோ. அது அவன் இருந்தால் கூட செக் பண்ணியிருப்பேன். இவங்க ரெண்டு நான் செக் பண்ணேன். லாஸ்ட் மேட்ச் அப்பாயிண்ட். ஐயோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ விளாண்டுட்டு இருந்தாரோ ப்ரோ. ஐயோம்மா, பாவம் ப்ரோ, அவர் விளாண்டுட்டு இருப்பார் போல இருக்கே. பாய் எப்படி போகுது ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கேன். சிவம் பாய், நீங்க தான் தலைவா வரணும். பிபி நான் சொல்லிடுறேன். மொபைல் லைவ் சரி காலைல போடலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சு தான் இந்த லைவ் வந்தேன். நம்ம கோவா போய் போட்டிருப்பேன். அவர் இமையா ப்ரோ போடுவார் ப்ரோ, அதனால தான் மொபைல் லைவ் பண்ணுறேன். அதே இருக்கு ப்ரோ. பூஸ்டர் வந்து நீங்க என்னென்ன விட்டுங்க முத்து ப்ரோ. அதான் பூஸ்டர் வந்து நம்ம கணக்கு கிடையாது. பூஸ்டர் வந்து நீங்க என்னென்ன விட்டுருக்கோம் அது வந்து உங்களுக்கு ஏற்றது தான் பூஸ்ட் ப்ரோ. நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். இது அனுப்பிச்சு விட்றேன். இன்ஸ்டால ஒரு டெக்ஸ்டா மட்டும் போட்டு விடுங்க நமக்கு. இல்லை இவரே இருப்பாரு வாட்ஸ்அப்ல. வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹாயை மட்டும் போட்டு விடுங்களேன். என்னையா ஜோன்ஸ் பயல்கடா எல்லாருக்கும் வணக்கம். சரி, நைட்டு 11க்கு லைவ் போட்டிங்களா பாய்? நான் தூங்கிட்டேன். ஆமா ஆமா ப்ரோ, நைட் 11க்கு போட்டேன். தலை இல்லை ப்ரோ, கண்ணில் தூசி உழுந்து கண்ணே சவப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. அதனால லைட்டு பட்டா ஒரு மாதிரி. என்னடா ஆமா பூஸ்டர் வந்து கோல் ப்ரோ. அபுபாய் டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க அபுபாய். இந்த பூஸ்டரா தயவு செய்து அது வேணாம் பாய். அது பிளேயரோட இதை பண்ணி வச்சிருது. என்னது, இந்த பிளேயரோட அந்த இதை டோட்டலாவே கொலாப்ஸ் ஆகி விட்டுருது. சாரி ப்ரோ, ஸ்ரீராம் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ தெரியாம லாகின் பண்ணிட்டேன். சரி எப்படி கனெக்ட் பண்ணதுன்னு தெரியல. அதான் உங்களை யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஐயோ அவர் அக்கௌண்ட் தெரியாம லாகின் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு. வணக்கம் வணக்கம். இது விளையாடுறதுனா விளையாடுங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நான் அப்படியே சும்மா அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். நீ விளையாடுறதுனா கூட நான் அப்படியே இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் முடிச்சுட்டு அப்படியே நான் விளையாடுறேன். விஜார் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. மெம்பர்ஸ் ஒன்று லைவ் போட்டா மெம்பர் அதாயிருமோ? மெம்பர்ஸ் கொண்டு வருமோ? இல்ல ப்ரோ, நீங்க பூஸ்டர் கொடுக்க வேணாம். அது அவங்க ரேண்டம் பூஸ்டர் தானே அபு பாய்.
அதை டெலீட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல. நீலாட்டி no you continue in front. Okay thanks. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And few venues rise to an occasion. அண்டவே லைவ் போட்டுருக்காரேனா? இல்ல போடல மெம்பர்ஸ் லைவ்னா அது அவங்களுக்கு மட்டும் வருமோ? அதுதான் கிளிக் நீங்க பார்த்தாலும் தெரியாதா என்னன்னு தெரியல. அதுதான் எனக்கு தெரியல. இல்ல நீங்க பார்த்தா தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. மெம்பர்ஸ் லைவ்னா அதுக்காக ஆட்ரியோனா பிபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு தருகிறேன். ஆட்ரியோனா பிபி நம்மள்ட்ட இருக்கு மொரட்டா. நான் உங்களுக்கு இருங்க. நீங்க எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்ல. Messi. He gets big. Marvelous goal. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making the press. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the game's first significant moments. Earlier than perhaps we anticipated. இல்ல ப்ரோ அதான் தெரியல எனக்கு தெரியல அதான் உங்களுக்கு கேட்டிட்டேன். நான் போடுறேன். எப்படின்னு தெரியல. அதை நான் யூஸ் பண்ணதே இல்ல ஒரு வாட்டி கூட அதுக்காக தான். தெய்வமே தெய்வமே நன்றி சொல்ல அதுதான் தெரியும் எனக்கு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டால மட்டும் தானே இவ்வளவு அக்யூரேட்டா டிஃபெண்ட் பண்றது. He's on it. Can he get away? Neymar. Vieira. Looking to play him in. Picked out. There's the shot. அதுக்குமே ஒரு பாட்டு. And the keeper has reacted. அவனே ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். ஆனா அவன கூட அடிக்க தெரியாத பாட்டா இருக்கேன் பாத்தீங்களா? அதுதான் அதுல தான் நம்ம ஸ்பெஷலே. And we have our very first அபுபாய் பை. ப்ரோ எப்படி போகுது வாழ்க்கை? எப்படி போகுது? And back to the keeper they go. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's been cut out. Well played. That pass isn't the best. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. No, not quite on the same wavelength. Bale. Zanetti. Ferdinand. Takes on his marker. Tries to play it through. Oh, nice touch. Well, now it's a race for the ball. Messi. Iniesta. In with the challenge. அது எப்படி தான் அந்த மாதிரி எப்படி பால் வாங்குறான் அதுதான் டவுட்டா இருக்கு. Neymar. Now it's Iniesta. Cute ball now. How can he reach it? Just takes a shot. Bro, என்ன bro வேன்? There's a chase on to retrieve it. Just eases him off the ball. எல்லாத்தையும் விடுறான். Running on show here, but ultimately there was no way through. நன்றி சார். And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. Iniesta. Baresi. Oh, good read. That was well played. Well stopped. And it's Del Piero. Engages and forces him off the ball. Oh, it's come loose. Messi going face to face with his great rival. Is there any support? He might have a chance.
அது வர நமக்கு கொண்டாட்டம் முது ப்ரோ ஆண்ட்ரியானா எடுத்துக்கோங்க பாஸ் பண்ணி கோல் போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ அதான் தப்பு பண்றேன் பாய்ஸ் தப்பு பண்றேன் ஸோ அப்படியே போட்டாச்சு உண்மையாக டீப்பர்ல மொரட்டா இருக்கான் ப்ரோ மேபி திரும்பி இவனு கொண்டு வந்தனால நல்லா இருக்கானா என்னன்னு தெரியல பழைய 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 டீப்பர்ல நல்லா லெஃப்ட் டு ரைட் ஃபுட் நல்லா லிட்டரலி ஆமா 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 பாட்டு ப்ரோ நல்ல சேனலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிச்சிருப்பானு நானும் அவன் அடிச்சிருவான்னு தான் நினைச்சேன் பட் கடுமாறுறான் அவனையே அடிக்க தெரியாத தலை குனிஞ்சு நிக்கணும்டா நீ தலை குனிஞ்சு நிக்கணும் சொல்லவா ஐயோ இங்க ஜான்சி நடப்பட்டான் ஐயோ இதுதான் ப்ரோ பண்றாங்க எல்லாருமே ஒரு கார்னர் எஃப்சி வந்து மாதிரி கார்னருக்கு இதை கண்டுபிடிச்சுக்கிறானுங்க கண்டுபிடிச்சு அதை தடுக்கவே முடியல ப்ரோ எப்படின்னு தெரியல மேன் டு மேன் போட்டுருவோம் மேன் டு மேன் தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க எங்கே போனாலும் கூட ஓடிட்டு இருப்பாங்க மேன் டு மேன் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பேலன்ஸ் வைக்கக்கூடாது கார்னர் டாக்டிக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக ப்ரோ கார்னர் டாக்டிக்ஸ் இதுதானே பேசிக்கான திங்ஸ் வச்சு தான் விளையாடுறானுங்க அது நம்ம இன்னும் நல்லா நம்ம ப்ராக்டிஸே பண்ணல ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நம்ம கொளுத்துவோம் பார்த்தீங்களா அவன் இப்போ பாருங்க இப்போ அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு இருக்கு டிஃபெண்டிங் கார்டை அப்புறம் இறக்கி விட்டுறா டேய் மண்டபாய விட்டனா அவ்வளோதான் Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And here's Del Piero. Now it's Messi. Played with finesse. And the finish! பாத்தீங்களா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆனா ஒரு யூடியூப்லாம் 0 லாஸ்ட் டிவிஷன்ல போறாங்க ப்ரோ எப்படின்னா ப்ரோ அவனுங்க நம்ம ஊரே இருக்க மாட்டானுங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்களேன் நம்ம ஊர் அவனுங்க இடத்துல வந்து மேபி சர்வர் இருக்கும் நமக்கு ஸ்கிரிப்டை விட ஸ்கிரிப்ட் அதை தாண்டி சர்வர் இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு ரொம்ப கொடூரமா விளையாடுறாங்க சர்வர் இருக்கும் ப்ரோ சர்வர் இருந்தா ஓகே அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஜே விக்டர் ப்ரோன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ வந்து கொடூரமா பண்ண டாக்டிக்ஸ் A brilliant interception. And now a sudden chance to counter. 2 added minutes has been indicated. Now it's Del Piero. Aims beyond the defence. Zanetti. Now then, the ball's come loose. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. தப்பு பண்றேன் பிளேயர் டு ஜாயின் அட்டாக் ரோல்ல ஹிட்டிங் ஹைட்டான பிளேயரை செட் பண்ணி கார்னர் போடுங்க கொஞ்சம் கண்டிப்பா நம்ம பாய்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இதோ பண்ணிடுறேன் பிளேயர் டு So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க ப்ரோ பட் ஆனா பிளேயர் டு ஜாயின்ல என்ன பண்ணனும் பிளேயர் டு ஜாயின் ரோல்ல ஹெட்டிங் வந்து ஹைட்டான பிளேயரை செலக்ட் பண்ணி கார்னர் போட்டு ஹெட்டிங் வந்து ஹைட்டான பிளேயர் ஓகே செலக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஓகே ஒருத்தன் ஹைட்டா இருக்கு தலைய நினைச்சு போடுங்க ஹாய் ஜான் ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க பாயிண்ட் அவர் ப்ரோ ரிஃப்ளெக்ட் கொடூரமா கொடுப்பானு நினைக்கிற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் வந்து டு தி கோர் இருக்கும் ப்ரோ ரிஃப்ளெக்ட் நான் ஒரு வாட்டி ஒருத்தன் கூட விளையாண்டேன் எப்பா அவன் ஆக்சுவலா அவன் மொரட்டு ப்ரோ Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Bale. Defend the man. Defend the man.
Pirlo can so cleverly bypass the press. நோ பாய். Referee's given a throw. Neymar for Iniesta. Neymar. Maldini picks it up now. Oh, good take in a good area. O'Shea did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. டெல் பியாரோலாம் கொடூரமா இருக்கும். டெல் பியாரோ வந்து It looked as though that might lead to கொடூரத்தின் something உச்சம் quite ப்ரோ, promising, கொடூரத்தின் but உச்சம். it turned out that that was not the case. இந்த இடத்துல எங்க மாட்டேன் பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல அவனை கொண்டே வரக்கூடாது. புரியுதா? அந்த இடத்துல அவனை கொண்டு வரக்கூடாது. ஆனா அதை கொண்டு வரதான் நம்ம கட்டிச்சு. அதுலதான் ஒரு சில பேர் நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஆனா எப்படி டெல் பியாரோ வந்து காட் லெவல் ஜம்ப் பண்றான்னு தெரியல. ஏய் ஓடுறா அவன்மா. ஓடின Well, வச்சுதான் Peter, just see here how a lot of the attacking என்ன players டிஃபெண்ட் ஒரு aren't தடி கூட dropping back anymore. And that means just one thing, a chance! Messi. And the counter is on. ஒரு தலைவா. Played through. Rummenigge. ஏய் ரியோ பெர்னாண்டஸ். Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. 72,306. So we've reached the hour mark. Spread it left. பாத்தீங்களா டியோ கிராஸ்க்கு அவன் எவ்வளவு யோசிக்கிறான் பாருங்க. ஒரு கிராஸ் மட்டும் நிறுத்துவானு. Stood up well to him there. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Rooney. Pirlo. He came in hard, very hard. And here's Del Piero. Can he get to the end of this? Oh, now here's an interesting matchup. டேய் Odo. முட்டுறானுங்களே انا And பொறட்டா. it's Rooney. And this is Messi. He has found the way through. Hangs in a cross. He rises. கிராஸ் தான் ப்ரோ. நமக்கு கிராஸ் போடுறது கிடையாது. பிளாட்டோ இந்த பிளாட்டோல ஆட்ரியானாவும் இவனும் இருக்கான். He needs to pick himself up and move. பிளாட்டோல மண்டபை தான் Substitution for Manchester United. So, time for changes on both sides, actually. Number 22. Not the best distribution from the keeper. Number 44. Odo. Looking for options for On the movement. field. Number 9. Number Now 3. he's off and running. And it's made its way to him. Number 27. Serginho. Pirlo. Substitution. Serginho is பின்னாடி looking to வாங்கி தான் influence முன்னாடியே the game from out wide. ஜெர்ஜினியோ Bale. அவன் ரெண்டு இவனை எட்ஜிட் கிராஸ் ப்ரோ. இந்த கேரட் பேலும் Pirlo. Pirlo really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Great chance! It's a goal! And the game is ப்ரோ well truly ஒரு அட்டாக் எஃபியை வச்சு விளையாடு ப்ரோ கிராஸர். நான் அதுதான் இல்லை ப்ரோ. அது அப்போ டிஃபென்ஸ் நான் வந்து அந்த இடத்துல சொதப்பிடுவேன். கண்டிப்பா நான் பாலை லூஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன் லூஸ் பண்ணிடுவேன்னா நம்ம பிளே ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் சைடு ட்ரிபிள் பண்ணி ஆடுறோம்ல. அப்போ வந்து ஒரு இடத்துல நான் பாலை லூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோலி முடிஞ்சிடும் have ப்ரோ. a breakthrough. Now how will things develop from here? பாருங்க They've புரியுது done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? பாத்தீங்களா? இப்படி பால் லூஸ் பண்ணவே கூடாது. அவங்க பாருங்க டிஃபென்ஸ் இல்ல Like பாரு. about this approach, get your head down, keep இத battling. பாத்தீங்களா? Eventually things might change for you. பாலை லூஸ் பண்ணிட்டானா He's got a goal! இதான் பஞ்சாயத்து. அவன் அட்டாக் எஃபி வச்சு ஆடினாலே ஒரு பிரச்சனை இல்லை. டிஃபென்ஸ் எஃபி வச்சு ஆடினா கூட ஏதோ நமக்கு லக்கிலி கோல் கிடைக்கும். அட்டாக் எஃபி வச்சு ஆடினா ரொம்ப கஷ்டம் So இருக்கும். the lead now நான் அட்டாக் is எஃபி 2. வைக்கிறது இல்லை. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in.
Rummenigge absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்றது தெரியல. Now he's got ஆஹா space here. அலைவா Oh, good ball. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அந்த மாதிரி பால் எடுக்கலாம் Referee is shaking his head. That's a promising run he's making on the right. Now it's Del Piero. Iniesta. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Rummenigge. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Messi. And it's lofted through here. 2 added minutes has Iniesta. been indicated. And it's Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's a sharp little ball here. And here's Iniesta. Nice control. He's got away. கிராஸ் போட்டுருக்கணும் பாத்தீங்களா? கிராஸ் போடாம பால ஹோல்ட் பண்றேன் பாருங்க. அதான் பஞ்சாயத்து ஹோல்ட் பண்றது. And that's that. அகைன் ரூமனி What a ப்ரோ terrific ஒரு அட்டாக் எப்படி வச்சு What a fantastic. அந்த ஒரு காரணத்துக்கு தான் விசார் ப்ரோ முக்காவாசி நான் அவனை வச்சு எல்லாரும் இல்ல அந்த ஒன்னே ஒண்ணுதான். That was so டக்குன்னு நம்ம நேரத்துக்கு ஓட மாட்டானுங்க, டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டானுங்க. மால்டினா யோசிச்சு வச்சிருப்பேன், ஓகே அங்க மால்டின் நிற்பான், எப்படியாச்சும் தடுப்பான் அப்படின்னு. இவனுங்க மண்டைக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆக மாட்டானுங்க. திடீர்னு வருவானுங்க, திடீர்னு ஓட மாட்டானுங்க, திடீர்னு முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பானுங்க. பாலை லூஸ் பண்ணா முடிஞ்சு ப்ரோ, கோல் தான் கன்ஃபார்மா. அதனாலதான் பயந்து நான் நாலு டிஃபெண்டர் மிட்ஃபீல்டு வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் மிட்ஃபீல்ட உருவாக்கிட்டேன் ஓரளவு. அதுவும் இவர்கிட்ட இருக்கிறதுலாம் இனியஸ்டா, மெஸ்ஸி, நெய்மரு, டெல் பியாரோ, 5-6 இவன் இருக்கான்ல, அட்டாக் இருக்கான்ல. அப்படி இருக்கப்போ மொரட்டா அடிக்கலாம். இது காட்டுதா பாரு, அந்த நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கலாம், அந்த லிங்க் காட்டுதா? அதான் லிங்க் தொட்டா போதா சேனல் உள்ள கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லலாம். வண்டபாய் தான் ப்ரோ. நம்மளால என்ன ப்ரோ அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணாரா? வண்டபாய் லைவே காணோம். வண்டபாய் எல்லாம் போட்டா அப்ப நம்ம எப்படி? யோ என்னையா மண்டபாய், என்ன எடிட் இது? நிப்புல காடிக்கு உட்காந்துருக்கீங்க. மண்டபாய் எங்க லைவே காணும். 3 பாயிண்ட் ஆவரா? ஐயோ கட்டு சாப்பிட்டீங்களா? ஹாலாண்ட் வச்சு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹாலாண்ட் ஏதோ நல்லா வேக்காடு வந்துட்டான் ப்ரோ திடீர்னு. மல்டிடினி பெனால்டி டேக்கர்லாம் வேணாம். கேப்டன்சி போல மால்டினி ஓகே கரெக்டா. ஃப்ரீ கிக் டேக்கர் ஓகே பலவே இருக்கட்டும். ஷார்ட் ஃப்ரீ கிக் ஓகே தர. ஃப்ரீ கிக் டேக்கர் டு டெல் பியர் ஓகே. லெஃப்ட் டேக்கர் ஓகே. ரைட் டேக்கர் பெனால்டி டேக்கர் நெய்மாரா வேற பட்ரிக் பியர்ரா வேற இல்ல ப்ளீஸ் ப்ரோ. இந்த சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. ஒரு 10 சப் வர வைக்கும் ப்ரோ.
எப்படியாச்சும் இப்போ விதார் ப்ரோ அபு ப்ரோ சிவம் பாய் வேற யாராச்சும் பார்க்குறீங்களா கைஸ்? பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே இந்த சேனலுக்கு அப்படியே ஒரு சபை மட்டும் தட்டி விடுங்களேன். அதான் ஒரு 10 பேர் வந்தா போதும் லைவ் பண்ணலாம். The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. 10 people bro, Colours 10 people. vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Yeah, Gareth Bale is certainly all of those things. You could almost say he's the perfect attacker, easily one of the fastest players around. And remember all that beautiful technical football that was done at speed, because he always had that pace in his game. And remember his aerial strength too. He was very, very good heading a football. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Maldini eases him off the ball. Oi, right card. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Neymar. Rijkaard. He's a sharp little ball here. He's free. Chance for a shot. Super. And he was there to get a Super. vital touch. Rumani Is offering a right smile there. And we have our very first corner. They've played it short. Cross into the box. He's got tall. ஓக்கான எங்க இருந்தாலும் இப்படி பாண்டா. Brilliantly. கனடா They அம்பல. actually அம்பலமா. didn't do an awful lot wrong, to be honest. டோட்டி. It's been a pretty டோட்டியோட hard பாஸ் start, லிட்டரலா at least கொடூரமா from one side's perspective. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Schneider. நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு விட்டது இந்த கார்டு தெரியுமா நம்பருக்கு இந்த ஸ்னைடர் கார்டு. Iniesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good ball. He's going for goal. காணு And a terrific save from the keeper. கான் வச்சு ஒண்ணே அப்படியே கான் அப்படி தான் இருப்பான். To score there. வணக்கம் கைஸ் வாங்க ப்ரோ. Their second corner of the game. டச் லைன்ல ஒருத்தர் இப்ப சொருவல மட்டும் பாரு. நம்ம அடிக்கிற ஐடியா வெடி வெயிட் ப்ரோ பாக்குறேன். ப்ரோ ஆரா ப்ரோ அந்த மண்டபா இப்ப ஒருத்தர் இது பண்ணிருக்கார்ல அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. இன்னும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் வந்தா அவரு தலட்டாணியை வச்சிருக்கான் தலட்டாணி. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அடிச்சு ரைகார்டு Ibrahimovic. Oh, some tackle that. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Wriggles his way through. Excellent challenge there, uncompromising. பாருங்க மண்டபா என்ன Progress down the left. சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்ல அவரு Oh, that's a key interception. Iniesta and the counter. ப்ரோ அவரு நம்ம மண்டபா இருக்கார்ல இன்னொரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. He's away. அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிச்சிட்டேன். கொடூரமான அடி இதெல்லாம். காணு கொட்டைய கலக்கற அடி. இதுவே வந்து he had good options around him and he failed to get his head up. Great vision. This might hit a shot. காணுக்கு வந்து கொட்டைய கலக்கி முட்டை கலக்கி மாதிரி கொட்டைய கலக்கற அடி ப்ரோ அது. அதையே அவன் தடுக்கிறான் எப்படின்னு. அடிச்சது யார் தெரியுமா கைஸ் ரூமன் ப்ரோ பைச்சி ப்ரோ வாங்க என்ன கார்டு இல்ல அது பழைய இந்த ஸ்னைடர் கார்டு அந்த ஸ்னைடர் கார்டு இன்டர் மிலான் கார்டு இருக்குல்ல செம்ம கார்டு நல்ல கார்டு வேற கார்டு a few interesting options Peter try sitting on this or push on with the Schneider நான் காட்றேன் கைச்சி ப்ரோ வாங்க கைஸ் அவர் நம்ம மண்டபா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு 10 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் லைவ் ஆரம்பிச்சிருவாரு இந்த ஸ்னைடர் தான் இவன் தான் இன்டர் மிலான்
செம்ம காடு. அவன் அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அவன் வந்து ஏசி இவன் இந்த இது இருக்குல்ல மட்ரிட்ல இருந்து அவன் ஃபார்மை விட்டு அவன் ஒத்து வர மாட்டான்னு வெளியில வந்தான். வெளியில வந்து அடுத்த சீசனே மொரினோ கையிலன்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பொழக்கி முடிச்சு விட்டானு. Just, I suppose, Jim denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. He has found the way through. Bro, இந்த ஸ்கில் பண்ணேன் bro. Oh, he's enjoyed that. கலிபா வச்சா அவ்வளவு தூரம் வராம He loves the contest. பால் மாட்டுங்க சொல்லுங்க. நம்ம ஆளுங்க பின்னாடியே கட்டம் கட்டி நிப்பான். கட்டம் எவ்வளவுதான் வட்டம் இந்த போடு. என்னடா கொடூரமா நடக்குது என்னன்னமோ. என்ன அவரு என்ன ரைட் ப்ரோ ப்ரோ இப்போ உடம்பு பரவாயில்லையா? ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் விசார் ப்ரோ. இப்போ இந்த இதற்கான இப்போ ஜாயிண்ட் அட்டாக் கொடுக்கணும். அது வந்து நார்மலாகவே வந்துக்கிட்டு இருப்பானா இல்லை ஃப்ரீ கிக் டேக் அந்த மாதிரி வருவானா? Schneider really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like. அவர் லாக பாருங்க ப்ரோ. பாயத்தை போட்டுறானே ப்ரோ. Looking for the run. He is through here. And that is a good ball to find him. Totti, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, good read. He read that really well and stopped it. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, he's taken out. Happy Women's Day, guys. Yeah, yo, Happy Women's Day. யார் யாரு ஆரா ப்ரோ? ஐயோ ஐயோ எனக்கு நினைச்சா சிரிக்கிறதா. பியூர் ஆகிட்டு ப்ரோ. டயர்ட்னஸ் இல்லை ரெஸ்ட் எடுங்க. அந்த நீங்கள் நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு சொல்கிறேன். நான் வந்து வேப்பலை இருக்குல்ல ப்ரோ, வேப்பலை தான் நிறைய யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு எங்கே தெரியுமா வந்துச்சு ஆக்சுவலாக இந்த இது இருக்கும்ல கவட்டன் வாங்கலை அங்கே வந்து அங்கே தான் ப்ரோ ரொம்ப எப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே குட்டி 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 குட்டியா அவ்வளோ வந்துருச்சு. என்னால் உண்மையாகவே ரொம்ப முடியவே இல்லை. அந்த இடத்துல மட்டும் உடம்புல எங்கே வந்தால் கூட கவலைப்பட்டுருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஆனால் அந்த ஒட்டைக்கும் கட்டைக்கும் நடுவில் 2 இடம் இருக்கும். அப்படி அந்த இடத்துல வந்துருச்சு. லைட்டாக குஞ்சு போட்டாலே செத்துருவேன். அப்படி இருந்தேன். எப்படியோ ஒரு வழியா 3 நாளில் ப்ரோ 3 நாளாக வெறும் வேப்பலையா போட்டு 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 வைப்பேன். அப்படியே சரியாக போயிடுச்சு. அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா அப்பா பயங்கரமாக என்ன பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதுதான் அதை மெயினே. எங்கள் அப்பா வந்து திருந்துட்டு டெய்லியும் இது பண்ணுவார். என்ன பண்ணுவார், பழம் வாங்கிட்டு வருவார் ஜூஸுக்கு போட்டு குடிச்சு உடம்பே தேய்ச்சி அப்படியே நல்லா அழகாக போனேன் வெளியில் போகிறப்ப. அப்புறம் காரணம் என்ன தான். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Goes for a shot! Messi. Vieira. பாஸ் மட்டும் பாத்தீங்களா பிர்ரோ மட்டும் நேரா வரணும். நான் பாஸ் போட்டேன். நான் சொன்னேன் பிர்ரோ வந்து ஒரு கட்டத்துல ஓடணும். கட்டத்தை தாண்டி ஓடுச்சு பால். Schneider. Totti. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. என்ன ஸ்னைடர் செமையா ஆடுவாங்க. Bale. He's shifting through the gears. எங்க தம்பி அடிப்பா. டேய் தலைவா. தலைவா நீ பின்னாடி. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. ஒண்ணாங்க டிஃபெண்டர் நிறைய முன்னாடி கொண்டு வரான். ஏய் that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Schneider. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. போக்கான பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு ப்ரோ. லிட்டரலா ஜலட்டானி இப்ராஹிமோவிச். Oh, can he get onto this? இதோட நான் காலையில எத்தனை கோல் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஒரு 3 கோல். Neither of these two want to come off second best.
Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And he's in on goal. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ நோபு ப்ரோ, நான் சத்தியமா நோ, எல்லா டைமும் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இல்ல நம்ம சமர்ப்பிப்போம் ப்ரோ, வந்தாதானா டேக் தான் போடணும். Well stopped. Now it's Bale. சரி, எனக்கு கலை பார்த்தோட்டே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. Slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Messi. And it's smashing header. ஆனா அவனுப்பா And he's cleared it out of harm's way. உங்களுக்கு ஒரு சில என்னன்னு, உங்களுக்கு நிறைய கோல் அடிக்கணும்னு வாய்ப்பு இருக்கு. செட் பீஸுக்கு மட்டும் அவன் பால் எடுத்துட்டு கவுண்டர் போக வாய்ப்பு. ஓ சரி சரி, ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆமா எந்த ஓகே. ஸோ கார்னர் அப்போ டபுள் டிஃபென்ஸ் பார் போட்டு கார்னர் போடுங்க. நன்றி 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 சார். இதுதான் ஏன் படிச்சவங்கன்னா கூட வச்சுக்கோங்க, பயிர்களாக இருக்கு. தலைவன் வச்சு நீங்க பறக்கட்டுவோம். வேற பலன் பார்த்து யாரு Sostituzione di giocatori. ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் Numero 11, numero 9. அடிக்கிறாங்களா? அது ஐயோ Promising position. இல்ல ப்ரோ, அவனுங்க என்ன பண்ணது, அந்த ஓக்கான் ரொம்ப தடுக்கிறான். நம்மள்ட்ட நம்ம விஷயத்துல நிறைய வரான் ப்ரோ, குறுக்க கடுப்பாகுது. ஓக்கான டேவிட் அல்லது டேவிட்டுக்கே அதை வந்து தூக்கிட்டு வரல, இன்னும் தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்கன்னா அவ்வளோ வேலை முடிச்சு. ஆண்டனா வச்சு பாடி அம்மா பாத்தி. Rooney in with the challenge. So Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into சம that பாடுறான். practice just now. ஏய் போடா முடிக்க மாட்டாங்க. Keeper's ball. Defending was strong and firm. Messi. தலைவா Iniesta. ப்ரோ சத்தியமா அவனுக்கு செம்ம லெக் இது ப்ரோ. கை காலுக்கும் சரி, இந்த Only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. It's Rashford. நல்ல வேலை ராஷ்புட்னால விட்டான். இந்த ராஷ்புட் நினைக்கிறேன், ஷோ டைம்னால விட்டான். கடவுளே, ஜஸ்ட் லைவ் பொண்ணு வந்துச்சா? யோ உங்களை தான் அந்த பொண்ணு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. கேட்டு அந்த பொண்ணு என்ன 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 எங்க ஒரு மாதிரி வியடா பண்ணாங்களே, எங்க அந்த ரெண்டு பேர் இருந்தது ப்ரோ. அவன் நம்ம பசங்க தான், நீங்க கண்டுக்காதீங்க. பார்க்க தான் பையனுக்கு ரகடா இருப்பான், ஆனா எல்லாம் குழந்தைங்க அப்படி. முடிச்சிட்டானுங்க. ஐயா வணக்கம், வாங்க கனி ப்ரோ, வாங்க விஜய் ப்ரோ. 400 ஜெனட்டிக்கு பதிலா ஓக்கான எடுத்து போலாம். அதான் ஓக்கான எடுத்து போலாம், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டா முடிச்சுட்டான். It's like walking into a sucker punch and they're dazed. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. இதுதானே ப்ரோ, இவனும் ஷோ டைம் ப்ரோ. That has certainly made things interesting. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. அலைன் லைட்டா டீப்லி ஃபாரோ கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இவனுக்கு. And not get picked out. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that is a little undercooked. And he's searching through. ஓ இவன் இது வச்சிட்டானா ப்ரோ? இது மறட்டேன். I don't see there being enough time for them to. இத மறட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ ஃபார்வர்ட். Timber. He's found a way through. Here's
Here's a man adored by many, even deified by some. And here's Cantona, spread out to the left. Now then, the ball's come loose. And he skips past his man. And once more, he proves rigid and robust. ஐயோ அந்த ஃபார்வர்ட் And he's வச்சான் ப்ரோ. looking at the referee, and the referee is shaking his head. And time is up. Nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Del Piero taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome. சார் தேவலாம் விட்டேன் ப்ரோ. நீங்க ப்ரோ. ஐயா வணக்கமா. நானும் ஜெனடி ஓகே ஆய். ஓகே ஓகே வாங்க வாங்க ப்ரோ. எங்கள லைக்கா போட்டுட்டு போறேன். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா கனி ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ சுனில் ப்ரோ வாங்க. யோன்ஸ் ப்ரோ 6 ஷாட் ஆன் டார்கெட் 5. அவனுங்க போறானுங்க ப்ரோ. அவனுக்கே பசங்க. எவ்வளவுதான் ப்ரோ ஒரு மனுஷன் போராடுறது. ப்ரோ அந்த ஹெட்டிங்லாம் பயங்கரமா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒரு இடத்துல நம்மள பிடிச்சிட்டான். அந்த தனைய வச்சு தடுத்துருவான்னு நினைச்சேன். தடுக்காம விட்டானுங்க. இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ தலைவா வாங்க. டிடிஎஃப் வாசன் இஸ் ஹியர் கைஸ். இப்போ பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க. டிடிஎஃப் வாசன் இஸ் ஹியர். நேத்து டிவிஷன் 2 மேட்ச் ஒரு 12 கோல் போட்டேன். அப்பாடி அது சரி. மறட்டு ப்ரோ 12 கோல்லாம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ப்ரோ. எவனுமே பண்ணதில்லை. ஹையஸ்ட் கோலே 12 கோல் தான். லைக் 10. நன்றி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன சரியாயிடுச்சாப்ரா அது பிரச்சனைலாம்? சரி ஆயிடுச்சா? அவாரி ப்ரோ நானா நல்லா இருக்கு. தலை குடிஞ்சுதான் சொல்லுவேன். நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? We have already started here. I think this is a formation that offers excellent balance, Peter. Particularly tried and tested in the Italian game, of course. Yeah, and exported with great success too, because it allows half of the team to commit to either attack or defence. The three at the back and the GG Buffon, the great Trigolan. Was probably just beyond him. Nesta. GG Buffon சொன்னதே That is that. Rummenigge, Iniesta, and this is Del Piero. அடிடா ஓய் சமடா. That pass isn't the best. Neymar, it's Neymar. வா. Well, now it's a race for the ball. இது வாஸ்தவமானதா. ஏன்னா ஓகான் தடுக்கிறப்ப புஃபான் தடுக்கிறதுல பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது. And it's Messi. ஆனா
Here's a guy that qualifies as one of the best defensive Okay, midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Rummenigge, lovely. அதே மாதிரி எனக்கு A collective sigh of relief from the defense. 90 அப்புறம் சரி ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் The counter. இல்ல ப்ரோ அந்த இது பண்றப்ப ஏதோ காப்பிரைட் மாதிரி கொடுத்துட்டேன். Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Great chance. ஆனா இந்த பால்ல அவன் தடுத்துக்கணும். ஏன் தடுக்கலனா அது ஓக்கான் இல்ல. அது ஜிஜி புஃபான். That was a given. சேனல் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ அதான். Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ஓப்ளே எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. how he built his reputation. ஓப்ளே எல்லாம் ஒளிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. தேவையில்லாத பஞ்சாயத்துகள் பிரச்சனைகள்லாம் வரனால ஓப்ளேயே முடிஞ்சது. இது ஓப்ளே அழகா வார ஞாயிற்றுக்கிழமை விளையாண்டு இருந்தோம். அந்த ஈகோ பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை entirely justified. Mbappe. நீ பெரிய ஆளா நான் பெரிய ஆளான்னு பார்த்து கடைசியில் from those guys up front. And it just I suppose போறா என் கான் தட்டுண்டா அவ்வளவுதான். இதுதான் ஸ்பீட் ரெஸ்க் மிஸ் பண்றது. And simple. அடிக்கடி உதவுவான் ஆனா நிறைய நேரம் உதவ மாட்டான். இவன் 2 கோல் போட்டு இந்த ஜார்ஜியோ பெஸ்டா தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. கொடூரமா இருக்கான் ப்ரோ கொடூரம். There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. வெல்வியா தலை அப்படி ஐயோ டாட்டா மேக்னே Snuffed out the danger. Pele. ஜார்ஜியோட்ட போடாரா அவன் அடிக்கிறான்டா ஓவரா. ஐயோ கிராஸ் தலைய மொட்டை போறான். The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. He's shifting through the gears here. டேய் நீ யாரா பீக்கவா PK டேய் இருடா எல போஸ்பாண்டி neither party overly மிஸ்டாம் willing to அது compromise. அதுதான் இதே வச்சு அடிப்பான். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Jordan gets the Move footing தெரிஞ்சிச்சு and கை wins the ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They need to play Pass this quicker in transitions like this. Vieira. Iniesta. And it's Neymar. And that ஐயோ ப்ரோ தவறு ப்ரோ அது பச்சை தவறு. you have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. பச்சை மஞ்ச இந்த பேட்டரி வேற வந்து செட் ஆயிட்டான் டீம்ல. Really nice passing. நான் ஓடா உடைக்கறான். Disappointed with that. கட்ட கொஞ்சம் வச்சிட்டு Messi. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, cracking ball. Goes for a shot. இன்ஃபான் நினைச்சேன். They have டெஸ்ட்ல அந்த புது டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஆமா பாய் விட்டேன். Well, it looks like we have ourselves a real Playing game bottom of the here line. now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable. ஆமா ப்ரோ அதுதான் பிரச்சனை. And that has added a தேவலாத whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is I mean, exactly what you want from a big game. ஏய் லிட்டரலா இது பிஜி பிளேயரா அவனே நின்னுட்டான்டா ஒரு செகண்ட். Well, here's a man adored by many, even deified by some. He could be in here. ஐயோ பொறலி வித்தலாம் காட்றான் ப்ரோ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That has ended up in no man's land, and that interception was most necessary. That's great positioning. There So will be good from 1 him. minute added time. Picked out brilliantly. So much time and charge, surely. And that's what you call inspired goal. ஹாய் ப்ரோ வாங்க Really looks sharp ஒரே there. சிரிப்பா இருக்கு ஜோன்ஸ் ப்ரோ. Very well played. ஐயா வணக்கம் வாங்க ப்ரோ இஷான் ப்ரோ வாங்க. Possibly the last play of the half. ஏய் மேன் டு மேன்
யாருடா ரூம் வாங்கிக்கோ. நம்மள மாதிரி போல இருக்கோ விளையாட தெரிஞ்சவங்க. நேரத்துலயாடா குட்டிங்க. ஆனா 3 டிஃபெண்ட் பயங்கரமா நிக்கிறான். So it's all square. பித்தாயிலி. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So there was ஒரே the சிரிப்பா. first half. Well, for us ஒரே neutrals, this is சிரிப்பா இருக்குது. fantastic. If you're a அவ்வளவுதான் fan guys. from either side, it's unpleasant. And as for the என்ன ஜாலியா managers, check your heart rate. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. எல்லா சைடும் சிங்க பெண்ணே தான் ஓடுது ப்ரோ. பார்த்தேன் எல்லா இடத்துலயும் சிங்க பெண்ணே தான். ப்ரோ நமக்கு கேஷ்பேக் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ ஜிபேல இருந்து. பொண்ணு யோ இல்லையா ப்ரோ, ஏன்னா நமக்கும் பொண்ணுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. Substitution on the field. என் பொண்ணுங்கள பேசவே தெரியல. The second half then, Neenga. just getting going. Replace him is number 7. என்னடா ரூட் குளிக்கா இருக்கா ப்ரோ. Best. Oh, well played, well sorted out. Turan, Ooh, forward. it's a perfect combination of brain and brawn. Iniesta. Oh, nice touch. This might spell danger. Chance for a shot. And தலைவன் வேற ரகம் பார்த்து உஷாரு. He reminds us of his wondrous skill set. It's usually something very ஆனா நான் எனக்கு யாரு பொண்ணு, எனக்கு நீ யார் ரெகுலரா வரவங்களே டக்குன்னு மறந்து ப்ரோ. நான் எங்க ப்ரோ பொண்ணுலாம் ஞாபகம் the வச்சிருக்கேன். odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that looks a decent ball. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Mbappe. Oh, good read. He read that really well. and சூப்பர். showed ஓடு he's டெல் through பியரா here. டெல் பியரா. This is Del Piero. Great ball and the shot. வாட் அ பால் ஃப்ரம் டெல் பியரோ गाइस. With style. எவ்வளோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ கேஷ்பேக் ஃபினாமினல் ஃபினிஷிங் ரூமனி. ஆமா எவ்வளோ கேஷ்பேக்கா 2 ரூபா. Purring. 2 ரூபா ப்ரோ. டெல் பியரோ எடுத்து போட்டுறலாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல. Well, I think it's டெல் pretty பியரோ obvious அப்புறம் வேற that என்ன வருது emphasizes the importance எல்லாத்தையும் of எடுத்து போட்டுருவோம் நம்ம. runners who want to go behind that defense. போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Ball, and they're in. ஏய் அவன் அட்டாக் ஆன் பண்ணா மட்டும் சொல்லுங்க. அவன் டிஃபென்ஸ் போட்டு சாவடிச்சு. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a அண்ணன் ஐயோ ப்ரோ I think he's been told பாருங்க ப்ரோ அடுத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டான் ப்ரோ. the அண்ணன் tactical போட்டோ play, கார்லோ spreading the ball about, sometimes driving Cross, it bro. forward from the middle of the park. இல்லையா The lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and Messi. stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Neither of these two want to come off second best. அப்புறம் என்ன Iniesta. He's going for goal. ஐயோ ஐயோ கோல் போயிருச்சுன்னா இன்னைக்கு சம்பவமா இருந்திருக்குமே. Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. I கோல் மட்டும் suppose. போயிருச்சு. Yeah, they just simply What want to about- engage the counter-attack. And it's Del Piero. Steaming on goalwards. Makalele defending his அவ்வளவுதான் corners. சதறி இருப்பான். Stood up very well to his man. That interception was most ஐயோ. necessary. That ஆணவ was பேச்சு well இருக்குடா. played. ஆணவ பேச்சு இருந்தாலே முடிச்சிருவானுங்க. Rummenigge. முடிச்சிட்டான். ஆணவ பேச்சுனாலே சொன்னா இல்லையா ஆணவ பேச்சு இருந்தா முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. இ ஃபுட்பால் பிசியா The trademark பிசி ப்ரோ சப்போர்ட் ஆகும் ப்ரோ. எப்படி சப்போர்ட் ஆகும் classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. எனக்கு இருக்க மாட்டான் நம்ம ஆளு. Oh, good ball. Shoots. பக்கத்துல ரிஃப்ளெக்ஸ் பயங்கரமா விட்டுறான். பட் ஆனா I think he's done great there, both தூரத்துல reading இந்த and ரிஃப்ளெக்ஸ் dealing with it. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. பண்ணணும் பண்ணான்னு பாக்குறேன்.
அவன்கிட்ட மட்டும் தான் குளிச்சுட்டு இருக்கானா? நான் ஒரு கிளிப்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஒரு ஃபார்வர்டு கேன்சல். அவன்கிட்ட மட்டும் ஒரு காணி வச்சுட்டு ஆட்டோ என்கிட்டே இருக்கும். சப்போர்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஃபினிஷ் பண்ணி. ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை டிஃபெண்ட் போய் அதிகமாக்கிற வேண்டியதான் கைஸ். இல்லையே கிடையாது. ஜெயிக்கணும்னா இங்கே பாருங்க நின்று ப்ரோ. எனக்கு வந்து பேட்ரிக் பேரா ப்ரோ இப்போ குளிக்கிட்டா அப்போ சமத்தமா டார்க் எடுத்தாலே போதும்க்கா. வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயிக்கணும். போலோ மால்டின் இருக்காரு. நம்ம குளிக்கிறோம். Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible. அவ்வளவுதான் கேண்டனா ஓடுற தலைவா. They just need to sort. ப்ரோ ஃபவுல் அப்புறம் அவனுக்கே தெரியுது ப்ரோ ஃபவுல்ன்ட்டு. ஆனா கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. He's found a way through. Messi, lovely feet. ப்ரோ என்னால முடியல ப்ரோ. Regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Nesta with the challenge. இங்க பாத்தீங்கன்னா நெஸ்டா வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஆட்டத்தை காமிச்சாருங்க. பிபி மாத்தி பாரு ப்ரோ. ப்ரோ இல்லடா என்ன மாத்தினாலும் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பக்கத்துல ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடூரமா கொடுக்குறான். பட் ஆனா சிவம் ப்ரோ அந்த இவன் அப்படி செட் ஆகலன்னு சொல்றேன். Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He steps in and that's the end of that. Something quite promising, but it turned out that was not the case. They've got to be quick moving this forward. Nicely worked. Oh, look at the space here. And the shots. எவ்வளோ சொதப்பல் பண்றேன்றத மட்டும் பாருங்க. எவ்வளோ வந்து சொதப்புறேன்றத மட்டும் பாருங்க. சொதப்புறது கொடூரமா சொதப்பிட்டீங்க. தேவையில்லா ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச். I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? Messi is on his own and he shoots. இந்த மாதிரி வேலையை நீங்க பாப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான். ஏன்னா வாங்கின அடி எப்படி போட்டு கொலபலான்னு பழக்கிறானுங்க. அதனாலதான் இந்த வாட்டி சூப்பர் கேன்சல போட்டு விட்டேன். சாவுடா. தம்பி போங்க தம்பி. பழத்துக்குன்னு கொட்டையை போட்டு தான் வந்துருக்கும் பாருங்க. ரொபோட்டோ கார்லஸ்லாம் சூப்பர் கேன்சல் தேவையா? இப்பதான் பழமே சாப்பிட்டு ஒண்ணுல பழம் சாப்பிட்டா போல நல்லா ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ஆஹா டேய் ப்ரோ பிளேயரா இருக்க நீனு. இருந்தாலும் நாளை ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா 4 கோல் யாருக்கு ப்ரோ பிபி இந்த ஸ்பீட் சிமிச்சுக்கு தான் பாய். கடைசி விட்டு விட்டா நல்ல மனிதர். நல்ல ப்ரோ பேக்குள்ள பேட் டெஸ்ட் கொடுத்தா வாங்குமா ஒருத்தன் ப்ரோ நல்லா தான் இருப்பான். இப்போ உங்கள்கிட்ட பிளேயரே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம். பார்த்தீங்களா ஈஸியாக முடிக்கிறோம். ஓட் 1181 வரட்டுமே தாமாமோ. ஆனா நான் தான் சொல்றேன்ல, நான் இவன் வந்து புஃபான் வச்சிருந்தாலும் தப்பிச்சிட்டேன். மேபி நமக்கு ஓக்கானோ இல்ல டேவிட் டிகேவா இருந்தாலும் எனக்கு முடிச்சிருப்பானு கன்ஃபார்ம். அது எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கும். ஓக்கானா மட்டும் இருந்தானா எனக்கு முடிச்சிருப்பானு.
உருகுவேவா? ஆமா உருகுவே கடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. லூயிஸ் பாரஸ் டிவிஷன் 2 போய் தலைவா ஆணவத்தில் ஆடாதீங்க சிவம் ப்ரோ. ராணுவத்தில் இருந்ததை விட ஆணவத்தில் இருந்தது தான் அதிகம். அதனால வந்து சொல்லி காட்டுறாரு டிவிஷன் 2 போயிட்டேன்ட்டு. டிவிஷன் 2 போராடா அப்படின்றத மறைமுகமா சொல்றாப்பு. ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் ஒரே ஒரு ஈவன் ஒன்றும் வைக்கணும் ப்ரோ. ஒன்றும் சொல்லுங்க ப்ரோ. இன்னொரு ஃபார்வர்டு யாராச்சும் எடுத்து ஒரு கோல் போஸ்டரு பல்ல விடு சும்மா சொல்லுவான். தலைவா ஸ்கிமிச்சோடது நல்ல பிபி வேணும் ப்ரோ. இவன் வேணா தாம்பாயோடது செட் ஆகல நமக்கு. இன்னும் 1 வீக்ல டிவிஷன் அங்க அடுத்த ஆணவ பேச்சு கைஸ். அடுத்த ஆணவ பேச்சு பாத்தீங்களா? ஆணவ பேச்சு பேசுங்க பேசுங்க நான் பாத்துக்கிறேன். மணி 12:30 ஆச்சா ப்ரோ? நேரா போற அதுக்குள்ள 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவன் ஏதோ கஜகிஸ்தான்ல இருந்து வந்தானே. உருகுவேனாலே ஒரு மாதிரி தான் ப்ரோ இருப்பானுங்க. அண்ணே லூயிஸ் பாரஸ் இருக்கான். ஓய் ப்ரோ முடிச்சிட்டான். ஃபார்மேஷனை பாப்போம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபார்மேஷன் செக் பண்ணிருப்பானே. Iniesta, Rummenigge, De Arrascaeta. He's going to be disappointed with that. And it's Iniesta. Neymar, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. நான் உருகுவேவா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இவன் உருகுவேவா வச்சிருக்கான் ப்ரோ எல்லாமே. Intervened well there. கரண்ட் இது வச்சிருக்கான். Vieira promptly onto that, and that is that. Neymar, Del Piero running with the ball, and he's got the Neymar. கேவலம்டா. எவ்வளோ ஒரு கேவலம் வந்து அதனால கேம் அன்பின் சாப்பிட்டு நியூ ஸ்டிக்கர். ஆமா ஆமா சிவம் ப்ரோ நியூ ஸ்டிக்கர் ப்ரோ. ஜீகோ இ ஃபுட்பால் யூடியூபர் தெரியுமா ப்ரோ? மொபைல் தான் ரொம்ப விளையாடு. அப்படியா? தரல ப்ரோ தரல ஜார் ப்ரோ. நிறைய பேர் நமக்கு தெரியாது. கேரளால இருந்தா நிறைய பேர் Rummenigge is sporting a guilty look after that. Well, that's பிசினா நம்ம தாங்க. a simple miscalculation. பிஎஸ்னா அவ்வளோதான். அதான் நம்ம தான். ஓ அங்க பாத்தீங்க யால நீ நான்டா டீமுக்கு இப்படி ஒருத்தன் தான் போங்க. Neymar, Araujo kept his eye on. ஏய் வர டெஸ்டா ப்ளீஸ் டா. For a moment you felt that was going. வாங்க ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ வாங்க ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ வாங்க. என்ன ரொம்ப நேரம் ஆளையே காணோம்னு பார்த்தேன். டாப்ல மனிதர் என்ன ப்ரோ பெஸ்ட் டைம் என்ன லைவே போடல 2 நாள். He read that really well. இது ஸ்டோரி கேம். If you have just joined us, well, you've missed no goals. ப்ரோ கரெக்ட்டா இருக்கான் ப்ரோ. நிக்கும்டா. De Arrascaeta, can he get it through? Great chance. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar. It's Neymar. It's come loose. Jimenez. Valverde. Now it's Luis Suarez. Iniesta. That's a good ball. Valverde. And here's the chance to counter. Now it's Darwin. De Arrascaeta does really well to Iniesta. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And that's been intercepted. Bro, என்ன bro? இப்படி விளையாண்டுட்டான். கரெக்ட்டா அடிக்கிறான் bro. Uruguay trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Luis Suarez. Bro, ரேப்சம் bro. Now they want to get it back.
பிசி ப்ரோ. Vieira can so cleverly bypass the press. Now it's Luis Suarez. Uruguay finding their passes. Neymar puts his foot on the gas. And here's Del Piero. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Messi. Rummenigge receives it in a good position here. சூப்பரா 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 ப்ரோ. அவ்வளோ. They've scored. ஹாய் ப்ரோ. And he ப்ரோ celebrates உமன்ஸ் டே his 30th உமன்ஸ் goal. டேன்னு பசங்க கிட்ட சொல்லுறியா? இல்ல இல்ல தலைவா, நான் போட்டு பார்த்தேன். சரி யாராச்சும் வருவாங்கன்ட்டு Sharpness of movement. கொடுத்தன கிடையாது. Certainty of finish. பிசி ப்ரோ லெஜெண்ட் இஸ் ஹியர். Having the trust to get there is Hi. one thing, having the composure to score is another. ஹாய் சிரிப்பழகண்ணா ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. So we have the first சிரிப்பழகன்னு goal. ஏதோ டார்க்கா போறாரு. They all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely அந்த don't தலைவன் want to விட்டான் be ப்ரோ டேவிட் கியா. Nunez looking to play him in. Well, he's seen that நன்றி 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 with விட்டீங்க a பாரு. certain sixth sense. And they can counter here. Great defending, strong and determined. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Well read, nice interception. De Arrascaeta tries to pass it through. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. கால கால வச்சேன் ப்ரோ. எல்லா இடத்துலயும் To make இருக்காங்க it ப்ரோ. happen for all his good intentions. போச்சு ப்ரோ. அன்னைக்கு மாதிரி கோல்னு நினைக்கிறேன். He takes a shot. ப்ரோ நல்லா ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கொஞ்சம் இதாடா Iniesta, ஆடு சூப்பரா. well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Luis Suarez, and he was alert to it. Neymar. Now, what about a counter-attack? Dink through. And this is Del Piero. Chance! ஃபினிஷ் பண்ண தெரியல அவ்வளவுதான். ஆனா நல்லா விளையாடுறோம். Again. ஹாய் சிரிப்பல். ஹாய் ப்ரோ. நோ ப்ரோ அஸ்வந்த் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. நான் ஜோன்ஸோட கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட் கிளப். நீ வேற பிசி பாய். கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு ஆமா பிசி ப்ரோ கரெக்டா தான் Top of சொன்னீங்க. first half. Well, Peter, at 2-0. Jones by ladies. Ladies. Just trying to see the match out. அனுபவ or படை. forcing the issue. ஜோன்ஸ் பாய்க்கு லேடிஸ் ஆன தலைவா. சோத்துக்கே வழி இல்ல. ஹாய் சிரிப்பழகன். வாங்க குட்டி கேமர் ப்ரோ வாங்க. ஐயா வந்துட்டேன். வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கனி ப்ரோ ஆரா ப்ரோ. சிரிப்பழகனா அது சரி. ஆமா ஆமா. ஜோன்ஸ் எஃப்சி பயலுகடா. கனி ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் 40 ப்ரோ. கனி ப்ரோ என்ன ப்ரோ Two-goal margin, மனசு yes, கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. but all things still possible. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். நன்றி 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 தோழர்களே. நன்றி தோழர்களே. ஒரு ஸ்பாட காமிங்க ஆப் போற கரெக்ட் தான் நம்ம ஸ்பாட். எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? ஏய் சரிங்க அடுத்து அப்படியே நான் மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் பண்ணலாங்க ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அப்படியே கிஃப்ட் பண்ணி விட்டுறேன். 8 பீப்புளா வாட்சிங்கா? 8 பேர் பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 9 பேர். கைஸ் இருங்க கைஸ் அப்படியே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 15 லைக் நன்றி. இருங்க. கன்னி ப்ரோ குக்குடு ஒன்லி அழகன். எங்க ப்ரோ நான் இதுக்கு அப்புறம் அப்படியே மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் போட்டு வரேன். யாருக்கு வருதுன்னு தெரியல. கனி ப்ரோ நன்றி நன்றி. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் கனி ப்ரோ. And we're off again. மாட்டத்தை பார்த்து சில்லறை தவிர விட்டார். சில்லறை தவிர விட்டார். நீங்க ஐயோ செகண்ட் ஆஃப் அவன் நினைக்கிறேன். Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ஸ்டாப் போட்டு போராடாங்க. He's shifting through the gears here, and the finish has a டேய் 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 டேவிட் முட்டி போட்டு And that has earned a few தப்பிக்கிறான்டா. points of a நன்றி நன்றி கனி ப்ரோ. bench. And we have our very first corner. பிளாஸ்டிக் பால்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நீ வேற அடிச்சு அடிச்சு இரும்பு பந்தாயிருச்சு கைஸ். Neymar plays it short. Oh, now here's an interesting matchup. That's a promising run he's making on the right. He has found the way through. It's Iniesta. ஐயோ Back off the post. Nice interception, well timed. It's Forlan. நான் சொன்னேன் பாட்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ஃபினிஷ் தான் மட்டமா பண்ணு. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
De Arrascaeta. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Uruguay are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've தலைவா நீ வந்துறாதடா உன்னை பத்தி நல்லா defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Now it's Del Piero. He's found a way through. Del Piero! No way through there. Quarter of an hour into the second half. He won't be happy with that one. Nunez wins the duel this time. Oh, really? It's Forlan. Oh, good read. போட்டோ நீ ஃபைட் ஆவனால அப்படி இருக்கா கேப்டா Now it's Forlan, and it's Valverde. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, that's fabulous. Lovely feet. And the shot! பாவம் ப்ரோ அவன் Oh, that is really good. அவர் கரெக்டா படிக்க மாட்டாரு சிவம் ப்ரோ அது சரி தனி ப்ரோ தான் இங்க பிளாஸ்டிக் பால் ரப்பர் பந்து ப்ரோ புரியல ப்ரோ பிளாஸ்டிக் பால் ரப்பர் என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க Not quite sure who got the final touch, but it will be. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க Uruguay have அரா the ப்ரோ second corner now. ஏய் இவன் புல்லட் இட்டறாடா And now a sudden chance to counter. Neither of these two want to come off second best. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now, can they get him away? Expertly cut out, really nicely done. Can he spark a counter here? Uruguay looking to pass their way through. Neymar, the specialist in tearing teams apart. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Iniesta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Thuram cuts it out. Almost 75 minutes on the clock now. And he was quick to react. Iniesta. Neymar. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Now it's Darwin. De Arrascaeta. Can he finish? ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சவன்ப்பா And he's following up. And again. ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணேன் செவனப்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ நீங்க PS5 ல ப்ளே பண்றீங்க ஆப்போவும் PS5 மட்டும் தான் வருவாங்களா இல்ல PS5 மட்டும் தான் ப்ரோ ட்ரெக்ஸ் தடவை அவங்க Such good movement. Some players have ஆப்போ ரெண்டு PS தான் ப்ரோ வருவாங்க கவலைப்படாத மொபைல் பிளேயர்லாம் வர மாட்டாங்க at the right time. We've just seen the perfect மொபைல் பிளேயர்லாம் அந்த தாங்காது ப்ரோ எப்படி தாங்கும் ஐயோ கடைசி நேரத்தை முடிச்சு போறாங்க ப்ரோ இல்லைன்னா டிஃபெண்ட் போய்க்க வேண்டியதான் கனி ப்ரோ கிரீன் ஸ்கிரீன் ஸ்பான்சர் பண்றேன் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நானே வேணான்ட்டேன் அவருக்கு First substitution of the game. ப்ரோ அது வச்சா எடிட் பண்ண முடியாது ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ அதுக்காக தான் யோசிக்கிறேன் Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before எடிட் பண்ணனும்னா நமக்கு கரெக்ட்டா வராதுல Just eases him off the ball. Oh, such a clever touch. And that pass just didn't quite work. I think the message here is quite clear, Peter. Nanda, They want நண்பர்களே. another one and will seemingly keep going until they get it. And here's Torres. Iniesta. He has a look up. Oh, that's neat. Shapes to shoot. De Arrascaeta. And now the break. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல இவன் எவன் வராது எவன் வரான்னு பாத்து பேட்ரிக் பியரா தான் வரணும் It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And he cuts out the supply. நான் ஏத்திட்டான் லைட் Now it's Darwin. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. It's run loose here. Deftly away. Bullet dominates aerially so often. Se agregará un There's a minuto al sharp tiempo little ball here. reglamentario.
Nunez chasing off. தலைவாடா தலைவா So that's it. விளாண்டான் It is all over. நம்ம ஸ்குவாட் ப்ரோ அவனோட லிட்டரலா நல்லா விளாண்டான் ப்ரோ நான் என்ன ஜெயிக்க தான் போயிடும் ஓகே ப்ரோ Great game of football. சிவம் ப்ரோ அவ்வளோ வெறி கூட All of us glued to our seats சரி from the very போட்டா மட்டும் அப்புறம் இருக்கு தலைவா இருக்கு தலைவா நான் எடுத்துருவேன் கவலைப்பட்டாதீங்க சிவம் ப்ரோ அதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாப்போம் இதுக்கு வந்துடுங்க நீ ப்ரோ ஓகே ரெக்ஸ் ஐயா உள்ள லவர் கூட ப்ரோ இது அது ஸ்பான்சர்ஷிப் இது பண்றேன் மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் அப்படியே யார் யாருக்கு வருதுன்னு பார்த்துருவோம் இன்னைக்கு கிஃப்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க தான் ஆளு அந்த மெம்பர்ஷிப் மென்ஸ் கிஃப்ட் ஆமா மென்ஸ் கிஃப்ட் தான் மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் யாருக்கு வந்திருக்கிறது பாய்ஸுக்கு கனி வைப்பர் அப்புறமேட்டு அது எல்பிகோவா யாருன்னு தெரியல அவரு எல்பிகோ ஐஷு வந்திருக்கு ஓகே நெய்மார் ஜூனியர் டேவிட் ப்ரோக்கு வந்திருக்கு ஓகே நன்றி நம்ம கனி ப்ரோக்கு வந்திருக்கு அது சந்தோஷம் தான் ஐயோ கனி ப்ரோக்கு வரலையா மெசேஜ் அது சாரி தலைவா சாரி தலைவா டேவிட் ப்ரோக்கு இவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கான் இதுங்க ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு இருக்கான் கனி ப்ரோ அது ராணுவ படையில ஒரு ஆளுக்கு வந்துருக்கு போல யாரு ப்ரோ அந்த ராணுவ படை யாருன்னு தெரியலையே நம்ம ஆளுக்கு வரலையே இவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஐஷுக்கு வந்துருக்கு டேவிட் ப்ரோ நம்ம ஆளு அடிக்கடி வருவாப்புல இந்த வைப்பர் எல்லாம் முன்னாடி வந்துட்டு இருந்தாரு இப்போ வரதில்லை ஓகே நம்ம பசங்களுக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும் யார் அந்த அதான் எனக்கும் தெரியல எல்லாரும் வந்திருக்கு வாழ்த்துக்களை பிசி தான் இங்க ஆல்டே ஆமாங்க கைஸ் பாக்கலாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இங்க இருக்கவங்க இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தா உடனே வரும் ப்ரோ சரி அதுக்காக தான் போட்டேன் கடைசியில இப்படி இதாயிடுச்சு ஒட்டை நல்லா செட் ஆயிட்டான் இப்ப பரவாயில்ல ஒட்டத்தாயிலி பின்னாடியே நீனு ஆரா ப்ரோ ஐஷோன்னு ஐடி இருக்கு அவங்க ஜோன்ஸ் ராணா தலைவா அவங்க யாரு தலைவா பொண்ணா பையனானே தெரியல பொண்ணுங்கன்னா நான் யூடியூப் விளாண்டு பார்த்ததே இல்லை சத்தியமா யாரு பொண்ணு யாரு பையன் அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ப்ரோ Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, போட்டாரு feel like 4 சப்பு the stadium is full of noise and energy. இந்த லிங்க் அப்படி பேஸ் பண்ணது இல்ல மட்டும் Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest. No, ultramana avda. And already we're underway here. Can he get it through?
Great defending, strong and determined. Iniesta was alert to the possibilities and its fairness. Neymar, lots to admire in the run and the defending. Neymar couldn't quite force his way through this time, but bro September definitely not much wrong with how he tried, all things considered. The defense were just well prepared for what was coming. played out wide. Such good technique. Neymar தம்பி showing good feet. And it's Grealish. He's being urged to shoot. And that's a good ball. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar, Fernando Torres. He's had it taken off him. Zanetti, Fernando Torres. Chance, surely. Lovely take, but that is where it stopped. It's very good. கேர்ள்ஸ் ஆடுவாங்க நான் பார்த்தேன். அப்படியே நான் பார்த்தது இல்லையே ப்ரோ. அப்புறம் ஜெசி வந்து கனி ப்ரோவோட ஜெசி அது வந்து ஃபேக் ஐடி. ஆனா அது பொண்ணு தான் ஆக்சுவலா. ஆனா அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Picks it up out wide. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Iniesta. Now it's Del Piero. No change to the score. 0-0 it remains. Now that looks a decent ball. Zanetti. Now it's Torres. Neymar ஒரு மார்க் போட்டா போதும். Iniesta. And it's Iniesta. Well seen. Saw that coming. coming. He read that really well and ஒரு stopped it. கன்ஃபார்மா சம்பவம் பண்றான். Here's a player who barely needs an invitation to shoot. Zanetti. And he skips past his man. பொசிஷன் ஆனா நீ. Good read. That's great positioning. So good from him. And here's the chance to counter. Now it's Del Piero. He's beaten the last man. He won't be happy with that one. Neymar looking to penetrate opposition lines. Olise. Zanetti. Messi. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Chance for a shot! பொசிஷன் கொடூரமா வைக்கிறான் ப்ரோ. Surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Looking for the run, and he's running through. Del Piero! He's scored! ஆமா சிவம் ப்ரோ. ஐசியோ ஜெசி அப்புறம் நேத்து யாரோ ஜயா ராணுவப்படை அதெல்லாம் கிடையாது தலைவா. அப்படின்னா யாருனே தெரியாது. ஜயாவா என்னமோ என்னமா பேரு இது? கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். விஆர் மால்ல சென்னையில என்ன பார்க்கலாம் அக்கா ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. புரியல ப்ரோ. ஓ அப்படி அவர் அக்காவா? ரைட். பேர் மெசேஜ் பண்ணி ஒரே கிட்ட ப்ரோ. சும்மாவே இடக்க முடக்கா படிப்பேன். மெசேஜ் பண்ணா படிக்கவே முடியும். Going face to face with his great rival. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ. நான் சொன்னேன் டோரஸ் ஏதோ Now நான் this மார்க் could தான் be a நம்புறேன். chance. Lovely feet. Now can he find a finish? Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's a lovely neat pass. And that's been won straight back. ப்ரோ தெளிவா நான் ப்ரோ ஆடு Intercepted. பாஸ் போடே நான் தெரிஞ்சு போச்சு. டோரஸ் ஒரே ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு நிறைய உமன் ஃபுட்பால் டீம் இருக்காங்க. அப்படியே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நான் பார்த்தது ஜோன்ஸ் எஃப்சி டே பை டே. ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா கைஸ். நான் ஒரு டோரஸ் போட்ட வேண்டியதான் நண்பர்களே. அவன் ஏதோ கொடூரமா வந்துகிட்டு இருக்கான். ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம் வெல்கம். அந்த ஜயா யாரு ஆயிஷு ப்ரோ தெரியல ப்ரோ. எனக்கு யாருன்னு தெரியல உண்மையாவே தெரியல. நேற்று வந்தாங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு அவ்வளோதான். அபுபாய் இருக்காரா? அபுபாய் எங்க? அபுபாய் இருக்கீங்களா? ப்ரோ பண்றான்னு ப்ரோ தடுத்து பாட்டு. Incoming delivery.
It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And this is Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rijkaard. Elise. Now, can they get him away? Chance! Bro, the Torres எப்படி bro தடுக்கிறது? தடுக்கவே இல்ல bro. Back in business. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Not even a hint of hesitation. யாரு வேணா இருக்கட்டும் லைக் ஆமா அதுதான். வேணா இருக்கு நமக்கு நம்ம சேனலை பாக்குறாங்களே அதே பேசுறாங்க. பாத்தி யார் பாக்குறாங்க? Every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking for options for movement. Rijkaard kept his eye on it. bro ரொம்ப கொடூரமா புஷ் பண்ணிட்டான். இங்க வந்தானா மெட்மா. Oh, good read. Damn. There's the end of the first half. So it's கனி bro தான் இங்க யாரே ட்ரெக்ஸ் bro. गाइस எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? It hasn't been for the lack of trying. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. அது கனி bro ஈஃபி bro லெஜெண்ட் அது. Always support is a support bro. Whoever is support. ஆமா கண்டிப்பா வராம். பொண்ணுங்க டாபிக் வேணா சும்மா. அது சரி. தலைவரே நீ தான் தலைவர் அது இருக்கிறதே. அது நீங்க வீக்கெண்ட் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டா ஓகே கரெக்ட் அவர் சொன்னார் ஆக்சுவலா ஆமா கரெக்ட் கனி ப்ரோ சொல்றது கரெக்ட். ஏன்னா சரி முகமது ப்ரோ சொல்றது கரெக்ட். வீக்கெண்ட் கொண்டு வந்தா பொசிஷனை உடைக்கலாம் கண்டிப்பா. டோரஸ் ஆக்சலேஷனே இது பேன் மார்க் போட்டாலும் ஏதோ மிஸ் ஆகுது ஒரு இடத்துல. அவன் பாஸ் போட்டுறான். ஜோன்ஸ் பாய்க்கு பொண்ணுங்க ஃபேன்ஸ் தான் வராங்க. அது ஆச்சரியம் தான் வந்தாலும் வரலனாலும் நமக்கு எப்பொழுதுமே சந்தோஷம் தான் நண்பர்களே. யாராச்சும் வந்தா சரி. And so we're off again. Oh, that's superb. டேய் உனக்கு மனசாட்சி இருக்காடா ரூமனி? இங்க ஒரு ஓபன் ஸ்பேஸ்ல இருந்தானேடா. I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. நீங்களா போட்டறான் bro. யாரும் அந்த டோரஸ் ரைட் மார்க் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் டோரஸ் ஃப்ரீயா. Well played. And that's the end of that. It all started well enough. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, that's a key interception. Jordan Henderson produces the perfect tackle there. He has found the way through. Oh, he's got a sight of goal. பவுலே गाइस எங்கட गाइस அடிக்கலாம்? ரைட்டா லெஃப்ட்டா நேராவா எங்க அடிக்கலாம்ன்ற மட்டும் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு யார் வந்தாங்க நீ தெரியல. நானே இப்பதான் வந்தேன். சரி அபுபாய் கிசார்ல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் நினைக்கிறேன் எனக்கும். சிவம் ப்ரோ இன்னைக்கு யார் வந்தா? தலைவா தவறு தலைவா. அதெல்லாம் கிடையாது தலைவா. கைஸ் யார் வந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து ஜாலியா விளாண்டமா அவ்வளவு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். ப்ரோ எந்த சைடு அடிக்கலாம்? இந்த சைடுன்றத மட்டும் சொல்ல. ஆள் யார்? வாட் ப்ரோ டேவிட் டிகேயாவா? He'll know exactly where he wants to put it. ஓடி serán sustituidos por el dorsal 30, el dorsal 11, Hazard. He hits the net. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. ரெக் ப்ரோ அபு ப்ரோ எங்க போயிட்டாரு? ப்ரோ எங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. வந்துருவாரு. மெசேஜ் போடுங்க அவருக்கு. Well, this is what we've been waiting for. And it's Fernando Torres. ப்ரோ அவன் லிட்டரலா தமையா போகுது. இந்த மாதிரி பொசிஷன் வச்சு ஒரு ஆள் incentive set and incentive met. Now they've got can he finish? Oh, wonderful effort all by himself. Grealish just backs himself every time. அப்பலாம் கிடையாது गाइस. என்னைக்குமே நம்ம பசங்க. Grealish. ப்ரோ அவங்கலாம் சும்மா டைம் பாஸ் விளையாடுறாங்க ப்ரோ. நம்மலாம் கோரா விளையாண்டுறோம். நம்ம 4 வார்த்தை பேசினா அவங்க வைப்பாங்க. என்னடி இவன் எப்படி பேசி கொடுத்தான் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி கேட்டகரி. Just eases him off the ball.
Fernando Torres really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. No, that's been intercepted. ஐயோ தேவனா பாத்து. So we've reached the hour mark. Grealish. Grealish. And the shot! It's loose now and they want to get it back. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. That's a promising run he's making on the right. Now it's Torres. Oh, he's going to be disappointed with that. Iniesta. Right card. Bro, literally சூப்பரா. Rummenigge. Excellent challenge there, uncompromising. Shot could be on. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. நான் எடுத்து வர பண்ணா bro. No, he wasn't going to be fooled. Somewhat off target. அவன்டே தான் bro இருப்பான். Grealish. Grealish will not want to... Messi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bro, எப்படி bro நாலு பேர் வந்தறானே உடனே. Peter, just see here how a lot of வழியே கிடையாது bro நம்மளால. aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, strongly challenged there. It's a pretty loose pass. Berry played out to the left flank, and it's Iniesta. Oh, super ball! Bro, I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar going full steam ahead down the left flank. There will be a throw-in. பொண்ணுங்க வந்தா நம்மள மறந்து நீங்க வேற அதெல்லாம் கிடையாது. எப்பொழுதும் நீங்க தான். அதெல்லாம் மாற்றமே கிடையாது கைஸ். இப்பதான் நீங்க அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன்னு கனவுல கூட நினைக்காது. ப்ரோ மேட்ச் ஃபார்வர்ட் ப்ரோ. காக்கா வச்சு விளையாட வேணாம். காக்கா படுத்து கிடக்குறான். அந்த ஃபேக் ஐடியா அதுக்கு இவ்வளவு அததான் சொல்றேன். அது ஃபேக் ஐடிடா அப்படி. இவன் ப்ரோ பொண்ணுங்க ஆப்போசிட்ல வந்தாரே அவர் பாஞ்சிருவாரு. அன்னைக்கு பாஞ்சாரு பாருங்க ஒரு பாய். நானும் அரண்டுட்டேன். Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Neither of these two want to come off second best. ப்ரோ பாலையே போட மாட்டான் ப்ரோ. And he's had it nicked away. Searching pass he's played there. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Chooses to go back. Rashford. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And no, he's seen through all of that. And he's quick to get it clear again. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a good foot in there. Time added on will be 2 minutes. Iniesta. ஆளையே போட மாட்டான் ப்ரோ சாமி. Well, that was close. Both sides playing Experience their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பேசுறாரு. அது வேணா ப்ரோ அவர்லாம் தர மாஸ் ப்ரோ. அணியன். Very little room for argument. So what do you take away from it all, Jim? This was all about tactics, Peter. A weakness in the central areas, both in defence and midfield, which is something we referred to before the game.
and the manager was smart enough to make sure it was exploited. Speak in English. Can you speak in English? My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ஹாப்பி யாரு மேல ஜோன்ஸ் ப்ரோ? என்னென்ன பண்ணுறாங்க ப்ரோ? கொடூரமா இருக்கானு ப்ரோ. 60 பாயிண்ட் ப்ரோ. ப்ரோ முரட்டா வேண்டாம் ப்ரோ. விட்டலாம் அவன். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே கைஸ். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. அஸ்மியா ஹாய் ப்ரோ. பொண்ணுங்க மீது பாய்ந்தல் சிவன். பொண்ணுங்க மீது பாய்ந்தல் சிவன் கேமிங். இன்னைக்கு அப்புறம் உமன்ஸ் டே. ஆமா ப்ரோ, இன்னைக்கு தான் எல்லாரும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதான் பார்த்து ஆளை விடு வந்துட்டாங்க ஜி. பார்த்து ஆள் வந்துட்டாங்க ஜி. அது ஃபேக் ஐடி வந்துட்டா என்ன எப்படி நீங்க தான் அந்த ஐடியா. யாரோ ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணாங்க, டக்குன்னு மைக் பண்ண தலைவா. அது இது தலைவா, ஆபீஸ் கால் தலைவா. நான் வருவேன். டினாமினேட்டர் யாரோ ஒரு பொண்ணு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அபுபா இருந்து சைலண்டா வாக் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். விசாலா இருப்பாரு, அதனால சைலண்டா மேட்ச் பண்ணி அவ்வளவுதான். அபுபாய் சைலண்ட் வியூரா. 4 பேர். தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ். கடவுளே 20 லைக்ஸ் வந்துருச்சு கைஸ். மண்டபை லைவ் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். யோ இந்த ஆள் எதுக்கு அதுல போய் ஸ்டோரி கேம்ஸ்னு கனியூரோ. ரைட். ஜெஸி இஸ் பேக் கைஸ். ஆமா கனியூரோ முத்தமலையா பொழியுது. ஹாப்பி உமன்ஸ் டே கனியூரோ. இவர் எந்த இதுல போட்டிருக்காரு? இதுல தான் போட்டிருக்காரா? நான் அதுல போட்டிருக்கேன். 837 சப்பு வந்துருச்சு கைஸ். இன்னும் ஒரு 150 சப்பு ப்ரோ வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நம்ம தான் இங்க ஆளு. இந்த மாதிரி 150 சப்பு மட்டும் வந்துட்டா போதும். 20. ஆமா ஃபேக் ஜிசி போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைக். இப்ப பாருங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ. வண்டவாய் நியூ சேனல் நேம் இந்த லிங்க்ல போட்டு விடுறேன். 22 கிளிக் பண்ண ஐடியா. நன்றி கணிப்பு. நன்றி சிவம் ப்ரோக்கு ஒரு உமா. சிவம் ப்ரோக்கு ஒரு உமா கைஸ். யாரு ப்ரோ இது? ரெக்ஸ் ப்ரோ என்னது ஏதோ அமைச்சிருக்கீங்க? கண்டிப்பா வந்துடும். 150 தான் ப்ரோ வந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் வாட்ச் அவர் டக்குன்னு ஏறிடும் கனி ப்ரோ. இதுதான் சப்பு வரதான் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. வாட்ச் ஹவர்ஸ்லாம் நமக்கு விறுவிறுன்னு வருது, பசங்க பாக்குறாங்கல்ல. அதான் வாட்ச் ஹவர்ஸ் நமக்கு வந்துருக்கு. வாட்ச் ஹவர்ஸ்லாம் இப்ப உமா வேணாயா அப்படி வாயை பிடிச்சி கடிச்சு விடுங்கடா அவருக்கு. அப்பா தெரிஞ்சுவாப்புல. சிவம் ப்ரோவுக்கு பிரைவேட்டா கொடுப்பாரு. அது சரி. உமாவா இல்ல வேற எது மாதிரி இருக்கே? உப்பாவா? உமா இது எனக்கு புரியலையா. அது என்ன மீனிங்னு எனக்கு தரலையே கைஸ். அதான் எனக்கு புரியல அது ப்ரோ. அது அந்த அந்த ஒன்றலா கூட்டிட்டு வர கண்டிப்பா போலாம் கைஸ். போலாம். இப்ப போட்டுருவோம், கவலைப்படாதீங்க.
ட்ரிப்பை போட்டுருவான். நீ எல்லாம் வரீங்கன்னு சொன்னீங்க, நான் ட்ரிப்பை போடணும். அபுபாயில ரெடியா இருப்பாரு. மீட்டப் பண்ணலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ, மீட்டப் போட்டுருவோம் ப்ரோ. எனக்கு என்ன காமெடினா, நான் ஒரு ஆள் நீ மீட்டப் பண்ணலாம் கூப்பிடுறீங்க பாருங்களேன், சத்தியமா ப்ரோ. அதை நினைச்சாதான் இன்னும் எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. நைட்ல சிரிப்பேன் ஒரு சில நேரம். இங்க என்னையா நடக்குது அது சரி. எனக்கு புரியல. இன்ஸ்டால போட்டேனா ப்ரோ? இன்ஸ்டால நீங்க ஸ்டோரியே போடல ப்ரோ. நானு இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போடாமலே எவ்வளவு பேர் வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு. என்ன சண்டே நாளையா? ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபாவா? சரி சரி சரி. 1000 ரூபானா ப்ரோ, 1000 ரூபாய் அதிகமா இருக்கே ப்ரோ. கம்மியா தான் ப்ரோ. சீசன்ல டைம்லாம் போனா 800 ரூபா தானே ப்ரோ. நோம்பு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் மீட். நோம்பு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இல்ல ப்ரோ, அது அவ்வளோவா வரும்? 1000 ரூபாய் வரும் தலைவா. இதெல்லாம் அநியாயமா இருக்கு. யாராச்சும் இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னு வச்சுருங்க, அவ்வளவுதான், போட்டு முடிச்சு விட்டுருவாங்க. யாரா நீ ஜோக்கர் தைரி அப்படி. நம்ம மனுஷன் ஆங்கரிங் மட்டும் கொடுத்துருவோம். டிபே டிபே யாரு சப்ஸ்டியூட்ல யார் மொரட்டா இருக்கா? நீதான் என் ஜென்மக்கூலி. எங்க ஆளு கூட கிஸ் கொடுத்தா ஃபேக் ஐடி வச்சு கிஸ் தனி. யார் எங்க ஆளு கூட கிஸ் கொடுத்ததுலயே, ஆனா நீங்க ஃபேக் ஐடி வச்சு தரீங்க. பண்ணலாம் பண்ணலாம், கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீதான் இந்த கோவில் ஜெசி நீங்க போ. இல்ல இல்ல, அது ஜெசி ப்ரோ பொண்ணு. ஜெசி ஆக்சுவலா பொண்ணு. ஆனா நம்ம ஆளு கனி ப்ரோ தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. பக்கம் ப்ரோ இருங்க இருங்க, போயிடலாம் ப்ரோ. நானும் வரேன் இருங்க. இதை முடிச்சுட்டு போவோம் கைஸ். இதை முடிச்சுட்டு போலாம் கைஸ். சொல்லித்தான் நானும் வந்திருக்கேன். நானும் வரேன். நீங்க அபு ப்ரோ காணும். Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I'm a huge fan of Bukayo Saka. Someone always praised for his versatility, his attitude, and his cleverness around the pitch. He has the potential to excel in all positions across that front line. I personally see him as part of a front three. Link ஆகும் தரேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. He's chosen to go back. நீதான் என்ன பண்ணி இந்த மாதிரி That was well played, well stopped. ராணுவ படை மெம்பர் சார். Calafiori. அடா அம்பே. Eze going face to face with his great rival. It's a good foot in there. Ronaldinho. Now it's Iniesta. And he's lost his man here. Messi. He's through. Now is he in? He's having a shot. டடா ப்ரோ, இது மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. First to this. அம்பே. Eze. டிஸ்கார்ட் ஆமா. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Ronaldinho threads one in. Great ball if he can get there. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Oh, now here's an interesting matchup. No goals as yet. And it's Eze. Eze will not want to lose out here, not against this opponent. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. And the finish! Off the post!
Messi. De Bruyne. Ronaldinho. Nicely weighted ball. And it's made its way to him. Cuts out the சூப்பர். pass. என்ன ப்ரோ வயிறு வர வலிக்குது. Raya sends that a long way. எல்லாம் ஒண்ணா போலாம் ப்ரோ, ஒண்ணா போலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. நானும் வரேன். Arsenal clearly are trying to establish themselves as a team that likes to ஒண்ணா retain. போட தான் கும்பல் வரும். And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. Tries a shot. He's scored. நெய்மார் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு 20 நாளா வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Is claiming it nonetheless. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Iniesta. And that interception was necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Iniesta. Oh, he's been caught napping, and the shots! ஹாய் ப்ரோ வாங்க. Again in a trice, and இல்ல ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல போட்டு விடுங்க ப்ரோ. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல அந்த ஆரா ப்ரோ இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆரா ப்ரோ ஒண்ணு டிஸ்கார்ட்ல the finish. போயிட்டு என்ன சொன்னா மண்டபாய் தான் இங்க ஆளு. அத மட்டும் தான். Attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So that's two now without reply. For a shot! ப்ரோ கிட்டட இருக்கு. ஓரளவு ஒரு மிஸ்டேக் தான் ப்ரோ. எவ்வளவு In one, they have them in their sights again. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. This is threatening to become a really good game. Oh, shooting chance! Oh, he hit that sweetly. Nothing wrong with the idea. Inches away. டிஸ்கார்ட்ல அவர் இல்லையா? ஐயோ அப்பமா இருக்காரா? Our very டிஸ்கார்ட் ப்ரோ, டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஆரா ப்ரோக்கு. Ronaldinho goes short. Cross needs to be big header, and it's come back out to him. Oh, what has happened here? Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Calafiori defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And the pass is intercepted. Ronaldinho. Can he get on the end of this? And he was quick to react. And here's Del Piero. Oh, he's been flattened there. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up. ப்ரோ நம்ம டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் போச்சுக்காம. Just maybe there he overdid it slightly and should have released quickly. அது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஆரா ப்ரோ அத ஜாயின் பண்ணி. 2 added minutes has been indicated. Zubimendi. And it's De Bruyne. Oh, this is a great position. Calafiori providing an outlet on that flank. நான் ஏகப்பட்ட பேர் போச்சு ப்ரோ. நான் இவன் அந்த அளவுக்கு ப்ரோ போன மேட்ச் அந்த சமயா போச்சு. And that is expertly dealt with. போன மேட்ச் அந்த அவன் கொடூர பொசிஷன் அவன உண்மையா நம்ப. And the first half is done. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. And if you do have a chance No, today, well, please the take some pickings time out to certainly give your have been support rich to in our this better first half. stadium fund. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Very little in it. 23 likes நன்றி guys. Thanks for 23 likes. And the second half gets underway. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
Great defending, strong and determined. De Bruyne looking understandably energised after his goal. Timber. Passing nice and neat. Arsenal finding their passes. Iniesta. This is the time you need that pace. That is good strength. Real chance! Rummenigge! That is just brilliant! A finish right from the top draw. வாங்க எல்லாம் மண்டபையில ஏறுவோம். இதோ ப்ரோ முடிச்சிட்டு வரேன் தலைவா. Lead and they're firmly in முடிச்சிட்டு control. வந்துட்டேன் பாய்ஸ். That really is quite fabulous. All his own doing. டிவிஷன் 3ல இவங்க தான் வராங்க. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Can he finish? Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Passing is crisp and sharp. De Bruyne. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ். Added Subimendi. Nesta gets a foot in and wins the ball. If they want to counter, they could do with more speed. Rummenigge. Ronaldinho. Ødegaard. தலைவன்ட்டே Now Subimendi. The attendance for this And it's match De was Bruyne. 60,000. பிரேனா போடுவாங்க. பிரேனா போடுறதுனால கண்ணு Great தெரியாது. positioning, so good from him. Well, they keep ஆனா pressing. உண்மையாவே முரட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ்னா அது பிரேனா. Here's De Bruyne. தலைவன் எங்கிட்ட இருந்து சொல்லுவான் ப்ரோ. லிட்டரலா பெஸ்ட் ப்ரோ. For De Bruyne. நாட் தி பெஸ்ட். Ødegaard. சொன்னாலே. Chance. That's another chance. சொன்னாலே இதுதான் நடக்கும். It's in. And he's only too grateful to யோ capitalize இது on சிவம் the கேமிங் ஏயா நான் வரேன் Well, இல்ல. to be finished off, so well done. ப்ரோ எல்லாமே போனாதான் நல்லா இருக்கும். Keeper should have done a lot better. நம்ம வதவதன்னு போடுவோம்ல அப்போ அப்போ என்னடா We இது have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, such a clever touch. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That is good pressure, just hounded him off it. Messi. That's a good... He's had a shot! It's in! ரைட் திஸ் என்ன ப்ரோ Gorgeous, the most glorious, போட்டு வந்துட்டேன்யா delicious of ப்ரோ touches. டிஸ்கார்ட் Followed up with an unerring finish. ப்ரோ அது மேல அமுச்சுட்டு பாருங்க ப்ரோ மேல அமுச்சுட்டு இருக்காரு பாருங்க முகமது ப்ரோ That's அமுச்சுட்டு another பாருங்க இருங்க really பின் clever பண்ணி விட்டேன் finish. இத பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்களேன் Now he has two. இத பண்ணு டச் பண்ணாலே போயிடும் அது So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Spread it left. Ronaldinho in acres of space out wide. Oh, that's neat. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, beautifully shaped அவன் ball. ஓவரா ஆஃப் சைடு நினைக்கிறான் Eze. அவன் ரெண்டு கோலுமே டுப்ரைனா வச்சு தான் போட்டான் That was well played, well stopped. ஆமா ப்ரோ அதை டச் பண்ணுங்க ப்ரோ டச் பண்ணாலே வந்துரும் லிங்க் போவோம் உங்கள்ட்ட இல்லடா இது போவோம் That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Del Piero. The ball is loose and the chase is on. He came in hard, very hard. Ødegaard. Played out to the right. லைக் லிங்க் பேஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோ Now Ødegaard. தொட்டாலே உள்ள போயிருமே ப்ரோ And it's Timber. Oh, he's felt that, hasn't he? Now, what about a counter-attack? கண்ணுக்கு தெரியாத This பாஸ் looks promising. He's onside. கோல் தான் கண்டுட்டாங்க Just skips past his man. Arsenal needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. A lot of space here, a real opportunity.
Iniesta is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Played back in. Iniesta. 2 added minutes has been It's indicated. Ronaldinho. That's a nicely shaped ball. And that has left him in a heap. மண்டே பாயிண்ட் சர்ச் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ஐயா மண்டே பேக் இல்ல ப்ரோ. மண்டே பேக் அவன் ஒருத்தன் மட்டும் இருந்தா ஓபன் பண்ணலாம். காசு இல்ல ப்ரோ. அது Bit of trickery. எதுக்கு ஓபன் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான். And that's that. அது வேணாம் ப்ரோ. மண்டே பேக் Don't டிஃபென்ஸ் you தானே. just ஏ love it when டிஃபென்ஸ் a போய் plan comes together? Victory never in doubt. மொத்த In the மேட்ச் mind of ஆயப்பா. the mastermind in all. கொடூர மேட்ச் கைஸ். டாப் we are in top 8000. குட் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. மேட்சா போயிட்டு மண்டை பாயில போடுவோம். இருங்க ப்ரோ. நான் ஆறா ப்ரோ. இருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மண்டை பாயின்னு போடுங்களேன். மண்டை பாயின்னு போட லைவ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு வெள்ளையா ஒரு ஆளு. கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 20. டிவிஷன்ல ஒன் கனெக்டா ப்ரோ. எங்க பாருங்க. இதுதான் பேரு. மண்டா வேணும் போட. வெயிட்டிங்லேயே வெறியாகுது ப்ரோ. வாங்க போடுவோமா? போடலாம் கைஸ். எல்லாமே அங்க இருக்கீங்களா? வாங்க அனுப்பி ப்ரோ. போடலாம் வாங்க. வாங்க வாங்க போ. மண்டா ஏய் நம்ம கமெண்ட படிக்கல கைஸ். ப்ரோ படிக்கவே மாட்டாரு ப்ரோ இந்த ஆளு. படிக்க மாட்டாரு ப்ரோ. படிச்சு தொலை. இத்தனை பேர் போட்டு படிக்கவே மாட்டாரு. அவர் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டார். வேஸ்ட் ப்ரோ. போட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஏன் படிக்க தொலைய மாட்டாரு ப்ரோ. டாலே வேஸ்ட்.
அடிச்ச தொலைல ப்ரோ. வெஸ்ட் கைஸ் வெஸ்ட். இது 1-1 என்ன போடுவோம். பாருங்களேன் மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்காரு, அதை கூட கட்டிக்காம இருந்தாலும். கனி ப்ரோ தான் ஒரு 40 ரூபா கொடுத்தாங்க. அவ்வா எங்க போலான்னு தெரியலையே. ஏன் கனி ப்ரோ வந்தா யோன்ஸ் ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ விஜய் ப்ரோ கமெண்ட் அது என்னன்னே தெரில ப்ரோ. அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கு புரியல. எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது சுத்தமா. நானும் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, எல்லா சைடும் போய் பார்த்துட்டேன், ஒன்றும் எதுவுமே நான் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. அவருக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு உண்மையாவே புரியல. நான் ட்ரை பண்றேன். அவர் ராம் ப்ரோட்டே சொன்னார் ப்ரோ, நான் போய் பார்த்தேன், பார்த்தா வரவே மாட்டேங்குது, சுத்தமா வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கும் தெரியல என்ன ப்ராப்ளம்னு. செக்லிஸ்ட் டைம் அவுட் பா. ஓஹோ இது பா. இது எப்படி ப்ரோ எடிட் பண்ண? ஸ்ட்ரீம் முடிச்சு தான் பார்க்க முடியும் போல இருக்கு. இருக்கு இருக்கு. டைம் அவுட்டா? டைம் அவுட்லாம் எதுவுமே போடலையே ப்ரோ. மேபி முன்னாடி போட்டிருப்பனோ ஏதாவது பாயிண்ட். முடிச்சுட்டு தான் வாங்க முடியும் போல இருக்கே. அப்புறம் முடிச்சு தான் பார்க்க முடியும் ப்ரோ. அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரில ப்ரோ, அவருக்கு வரவே மாட்டேது ஐ திங்க். ஓ அப்படியா, ஹிடன்ல இருக்கான்னு பாருங்க ப்ரோ. சரி ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் 24 லைக்ஸ் ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ, அவருக்கு மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். நான் அன்னைக்கே பார்த்துட்டேன் முகமது ப்ரோ, ஆரா ப்ரோ, அன்னைக்கே பார்த்தேன். பார்த்து நானும் எல்லாம் பண்ணி பார்க்குறேன், வருவேனாங்குது ப்ரோ. மாட்டா அபுபுரம் எதுவும் போட்டாரா என்னன்னு தெரியலையே. அபுபுரம் மட்டும் தான் டைம் போடுவார், முக்கால்வாசி அபுபுரம் போடுவாரு. வேற யாருமே போட மாட்டாங்களே பசங்க. இதுல பண்ண லைவ் முடிச்சு தான் பார்க்கணும் போல இருக்கு ப்ரோ. லைவ்ல பார்க்க முடியல, நாளைக்கு ஆகுது போல. சரி விடுங்க, அவருக்கு ஏதாவது பண்ணி விடுவோம். என்ன ப்ராப்ளமே அது தெரில ப்ரோ. என்னன்ட்டு பிளாக்
தான் போட்டீங்களா தெரியல சிவம் ப்ரோ. அப்படிலாம் நான் போடவே மாட்டேன் யாரையுமே. கபீஸ் பாய் நீங்க டிவோ போட்டீங்களா? நீங்க டிவோனா என்னது ப்ரோ? ப்ரோ டிவிஷன் 2 போயிட்டே ப்ரோ. நானும் சண்டை போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன். அவ்வளவுதான் போயிட வேண்டியதான். இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். ஃபைவ் ஸ்டார் டவர் வந்தா சூப்பரா இருக்கும். கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 30 மேட்ச் டிவிஷன் 1 போயிடலாம். ப்ரோ பிளேயரா இருந்தா சொல்றேன். நமக்கு கிடையாது. நமக்கு இல்லை, எனக்கு கிடையாது. ஆறா ப்ரோ தான் எதுவும் போடலை அப்படின்னு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ அஜித் சார் அதான் விஜய் தலைவா இல்லை தலைவா சத்தியமா நான் அந்த போடவே மாட்டேன் தலைவா யாரையுமே. டைம் அவுட்லாம் டைம் அவுட் ப்ரோ. இசா போட்டாரு ஜோன்ஸ். இல்ல ப்ரோ என்னன்னு தெரியல. பாவம் ப்ரோ அவரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. நானும் எல்லாத்துலயும் போய் பாக்குறேன். எந்த அளவுலயுமே அது இல்ல. அபுபாய்கிட்ட கேட்போம். அபுபாய்க்கு தெரியும். அபுபாய்கிட்ட கேட்டாரு. இன்னைக்கு என்ன அபுபாயை காணோம். நீங்க எவ்வளவு சும்மா இருக்கப்போ உட்காந்துருப்பாரு நம்மள இதுல. சரி பாய் அப்படியே மீண்டும் நைட்டு சந்திப்போமா? நைட்டு கோப்ளே சந்திப்போம் நண்பர்களே. சரியா? அப்படியே ஸ்டீமை முடிக்கிறேன். அப்படியே மண்டபாய் லெவலவே அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அவரும் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அவர் கூட பேசிட்டு இருங்க. 26 லைக்கு நன்றி 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 கைஸ். சரி அப்படியே ஸ்டீமை முடிக்கிறேன். சரி ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, விஜாட் ப்ரோ, முகமது ப்ரோ, ஆரா ப்ரோ, அபுபாய் எல்லாருக்கும் அப்படியே பபாய் கைஸ். மீண்டும் ஈவினிங் சந்திப்போம். சரியா? அப்படியே முடிக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 5 மணி போல் நான் இதில் போட பார்க்குறேன். சரியா? சரி கைஸ் பபாய் பபாய். நைட்டு மொபைலில் இருக்கு ஐயா இருக்கு. போடுவோம் என் மொபைலில் போட்டுருவோம். சரியா? சரி எல்லாருக்கும் பபாய் கைஸ். அப்படியே நான் பார்க்குறேன். டுடே இருக்குது அது. ஓஹோ சரி ஓகே ரைட் ஓகே. சரி முடிக்கிறேன் கைஸ். பபாய் கைஸ். வாங்க விசார் ப்ரோ கண்டிப்பா வாங்க 28 லைக் நன்றி கைஸ்.